අයිබෝන් දීපුතේ සිල් දෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා. අයිබෝවන් සර්. Okay, so අයිබෝන්. how goes things with you? කොහොමද දැන් මේ දවස්වල මොකද වෙන්නේ? රටේ නම් එක එක දේවල් වෙනව නේද? Right, don't forget to do your educational things, especially maths and science. කවදාවත් ඕවා ලීසි වෙන්නේ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් නේද? Right, okay. So last week we did some of questions associated with sexual reproduction. ජීවත් වෙලා ඉන්නවා. Right, okay, good. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. Yes, today I like to do some physics theories. I think you like some of කැමති නෑ ඇති. Yes, there are some of new students today. Work අයට මේ time සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා කියලා තියෙනවා. Right, it doesn't matter. Okay. I think some of you have seen my very old video called All the Physics. සියලුම physics theories වලින් revision එකක් තියෙනවා, all the physics. I think some of you have seen that. Doesn't matter. Puta, so this grade 10 physics and grade 11 physics. So some of advanced theories like electromagnetism, electromagnetic induction, and electronics. That electrics main part is the last physics lesson in grade 10. Dawasage anthim physics පාඩම තමයි electrics course. That's Ohm's law associated things. Okay, so then students understand. So we cannot cram this nearby exams. Exam එක හෙට කියලා නම් වැඩි ගොඩ දාගන්න බෑ වගේ මට්ටමක් තමයි තියෙන්නේ. So you have to constantly practice this. Okay, now physics starts from that's Newtonian. The Newtonian භෞතික විද්‍යාව. Newton means Newton මහත්මයා ඉදිරිපත් කරපු දේවල් එක. So let's revise from there. I got some after Newton laws some in grade 10 papers වල. So I selected one. ලොකු දෙයක් නෙමෙයි, basic concepts වලට යන්න පුළුවන් පොඩි title එකක් දාගන්න මට ඕනේ. Right, okay, so I'll show that for you. Where's this? It's got it. Right, okay, let's see that. worry වෙන්න එපා, මේ papers සමහර අය කරලා ඇති. කරපු අය බලන්න කොහොමද කෙරුවේ කියලා අපි කළාට පස්සේ. එතකොට theory අපි තමයි හොඳටම කළේ කියලා නේද? Right, okay, now I'm going to share this for you. Okay, so this paper is, I think, term 2 Western Province paper. මේ graph එක නම් වැරදි පුතා, right? Don't get that. මම ඒක මතකෙන් අඳින්න කියලා දෙන්නම් chemistry කරද්දි. Okay, now physics begins from the 7th question here. That's displacement, velocity, time graphs, and displacement time graph. Okay, part of the questions in other page. That's typesetting issues. Okay, so good question. First of all, let's define motion. Motion associated things. So here you have to know the term rate. So what does it mean by rate? Yes, quantity that happens within a second. The rate කියන එක මතක තියාගන්න. So you have to keep that in your mind. So quantity that change within a second. තප්පරයකට වෙනස් වූ ප්‍රමාණය. හරි, මාත් එක්කම මේ mic off කරන් තිබ්බට කමන්නේ කියන්න. හරි, මම මේ කියන්නේ O level ඉගෙනගෙන නවත්තන්න ඕන දේවල් නෙමෙයි. So you have to continue this up to A level and even after that. Per second. Per second means per unit time. Because in physics we use standard international units, SI unit පමණයි පාවිච්චි කරන්නේ. Therefore, we keep the unit only to the final answer. අපි අවසාන පිළිතුරට පමණක් යටින් ඒකක සඳහන් කරනවා. But in chemistry, you know that all the steps you have to
put the units. If you divide some amount of mass, so that's 100 grams of mass by, yes, again 40 grams per mole. Yes, you have to put the unit in each of the steps you follow. Okay, so you can see that per mole ude the mole veno ned යට තියෙන මවුල උඩේදී mole වෙනවා. So that becomes small, and so here you can, that's 2.5 mole. So likewise you can calculate that. So all these steps you have to mention the unit, but here in P6 that only for the final answer. Now in motion we discuss rate. So same principle we apply in two instances. One is rate of change of velocity. So you feel that an object displaced from A to B. Okay, now because of this displacement, a direct displacement, the direct distance or the perpendicular distance or the minimum distance. Yes, three ways we express this idea. The movement of an object along with a direct pathway. So we call that minimum distance between A and B. Direct distance between A and B. Another one we call that what? Perpendicular distance between A and B. So we call that what? Make a ledger in the kawutne. Yes, normal symbol is S for the displacement, and time taken, imagine that's T. Okay, in addition to this displacement, there may be any alternative routes between A and B, infinite number of paths between A and B, but they are not having a constant or the definite direction, only magnitude, not definite directions, but they have directions. Instead of that definite direction, they have many directions. Look at this. So likewise, it moves different directions, no definite directions. So that's distance. So these are basic things in your mind from grade 9. But when you learn hereafter, theories associated with that rate. Now look at this rate. Okay, so displacement between A and B, imagine that's 20 meters. Okay, that's displacement equals 20 meters. Now, this object displays 20 meters within 5 seconds of time. Now you know what's not to be the rate. Rate means per unit time, the amount per unit time. So therefore, rate of change of displacement, again a problem. So what is mean by rate of change of displacement? Rate of change of displacement. Okay, look at this. Huta, to learn that correctly, so we have to draw this diagram always. Okay, now I change this into a real, not real, somewhat advanced with details more than this. This is a typical diagram we use in O level as well as in A levels. So this the same object, two instances. Ekam object එක අවස්ථා දෙකක්. Right? These basic theories must be before you do a paper. If not, that may be a 5-year scholarship paper. The question, answer, question and answer. Question, answer. So that type of question is appeared. You are okay. Awat good. නැත්නම් papers කරපු නැත්නම් උගන්නපු සර්ගේ අම්මට තාත්තට හච්චින් යනවා. ඕක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ස්වභාවය. Right. Okay. Now let's learn this. Okay. Look at this initial position of this object, that's O. But this object is still moving from, yes, its beginning, but not that O. It just passes this point O with the velocity V1. Okay, good. Now, if that moves with the same rate means same displacement per second,
its final velocity also v1. You can put simple v0, v1, v2, v3 likewise. So v1 here's same v1. Okay, now imagine when this object starts its motion, it displays 5 meters up to here. 5 meters up to here. Now concern this මේක කලින් ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ තමයි මේ කතා කරන අවස්ථාව. Because you don't know what does it mean by rate of change. Okay, now look at this. So this position O, okay, and you start to measure the time from this point onwards. Right. So this is we called S1 position. Position S1. Yes, how many meters it has displaced? 5 meters. Okay, now look at this. When this object moves here, you can see it has displaced 25 meters. Now this displacement is 25 meters. We call this displacement S2. S2. Now you can see. Okay, when this object comes to this point, the time taken for that is T1. Okay, let's see that T1 time is T1 from this point. Okay, so it has taken time T1. So what's that initial time T1? Okay, let's assume that's 2 seconds. That's 2 seconds. Okay, so with the passing of time, when this object comes to its 2 position, now total time it has taken from here to here. So that's 12 seconds. So this is T1. Now this is T2. When you just start your stopwatch from here, when it becomes 0, this value also 0. But now what has happened? Already your stopwatch has started. When this object is moving this point, you can see the time is 2 seconds. Object එක පුතා මේ නම් මෙතනින් යද්දිම අපේ stopwatch එකේ සටහන් වෙනවා මේ දෙවෙනි තප්පරේදී තමයි මෙයා මෙතනින් ගියේ. Right? Now when this comes to this A position, O to A, or position to A position, that means S1 position to S2 position. So we can see it has displaced all around, so that's 25 meters, the total displacement. When you just measure, when this object comes to this position, that's 5 meters. Okay. I think you can understand this, the total situation, so what it has taken here. Okay, now look at this. You define rate of change of displacement, rate of change of displacement, rate of change of displacement. Okay, that means displacement per second, displacement per unit time. Okay, if you present that an equation, by an equation you can see that rate of change of displacement is said to be what? Velocity. Okay, now velocity v equals change of velocity, sorry, change of displacement, change of displacement, okay, and change of time. Okay, now I use symbols for this. Velocity equals change of displacement. For change we put this delta. The confuse වෙන්න එපා. මෙච්චරයි නුහුරු දෙයකට තියෙන delta. අපි උසස් පෙළ කරන අයියලා කළා. යුනිවර්සිටි එකේ ඉන්න අය.
scientistලා මේ ලෝකේ විද්‍යාව හදාරන ඕනෑම කෙනෙක් වෙනසකට පාවිච්චි කරන්නේ delta. Okay, and delta s upon delta t. The meaning of that is change of displacement per unit change. Change of displacement, මේ displacement meter කොච්චර ප්‍රමාණයක් per unit change of time. So what's the unit change of time? What is unit change of time? මේ ඒකක කාල වෙනස මොකක්ද අපි කතා කරන SI unit වලින්. That's second. Unit time change means the second. Okay, now look at this. So you can expand this further. Delta S and delta t. මොකද පුතේ කාලය වෙනස කියන්නේ? තප්පර දෙකකින් නම් තප්පර 12ට කාල වෙනස හොයන්නේ කොහොමද? Yes, කාලේ වැත්තකින් තියන්නකො. මොනවා හරි දෙයක වෙනසක් ඔයගොල්ලෝ හොයාගන්නේ අවසානකෙන් ආරම්භකෙක අඩු කරලා. ආරම්භය ගමුකෝ. ඔයාලා පහවසරදී ඔයාගේ මොකක් හරි දිගක් ගමු පහවසරදී ඔයාගේ body organ එක. So when you come to grade 10, grade 11, it has increased. දිග වැඩිලා. එතකොට පුතා දිග වෙනස කියලා මම අහුවොත් ඔයා කරන්නේ මොකද? So what you usually do? You subtract initial value from the final value. ඒ කියන්නේ 10 වසක දිගින් 5 වසක දිග අඩු කරලා සර් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් වැඩි වුණා කියලා කියනවා. ඔයාගේ අතේ දිග. or whatever the thing. Okay, so you can apply that to expansion and displacement, all the things. So same thing happens here. Now delta S means S2 subtraction S1. Then you can see the displacement between this period. So S2 subtraction S1. පුතේ මෙන්න මේකින්ද තමයි change of displacement කියලා කියන්නේ. නැත්නම් කොහෙන්ද මේ change කැලලක් ආවේ definition එකට මාක ප්‍රශ්නයක් ඕක. Right? So this is how this change of displacement arises in this matter. Okay, now it's solved. Matter is solved. S2 upon S1. So now you know that. That's a change of displacement. Okay, now that happens within a certain time change. So what's that? So to find it, you subtract initial time from the final time. So that's T2 subtraction T1. Look at this. Time change. Now let's substitute that. S2 is 25 here. 25 subtraction S1, that's 5. Good. What's the time taken for that? T2, that's 12. T1, yes, that's 2 seconds. Enan Buddha. Me atara kale. What's that? Delta T. What's this delta T? You can see that T2 subtraction T1. Then you can end up with 12 subtraction 2. Actually, that's 10 seconds. Okay. Here, the total displacement change, not the total displacement, that's change between this time period. So that's 25 subtraction 5. So that's 5 meters. Sorry, 20 meters. You can end up with that 20 meters division 10. Simply, now you can find rate of change of displacement. That means change of displacement per unit time. ඒකක කාල වෙනසකට කොච්චර මීටර ප්‍රමාණයක් ඍජුව ගමන් කළාද? ඒකක කාල වෙනස. Unit time change is 1 second. තප්පරයකට කොච්චර ගියාද? So that's, you can find it here. 2 meters per second. So you can separately prove that unit change of displacement is measured with meters and the time is with seconds. Now this s to the power 1, you know that positive powers becomes negative powers when it comes to the numerator, then it becomes ms minus 1. Okay, the meters per second. So this is how this velocity is
defined. Physics is unit. Chemistry is units. භෞතික විද්‍යාව කියන්නේ භෞතික විද්‍යාත්මක දැනුමක් ඔබට තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබට ඒකක පිළිබඳ අවබෝධයක් තියෙනවා. ඒකක තියෙන්නේ අපිට උදව් කරන්න. Look at this. Velocity is 2 meters per second. Then you ask, what is the displacement after 10 seconds? 2 meters per second after 10 seconds? කොච්චර displacement එකක්ද? තප්පරයකට මීටර් දෙක ගානේ. So then what happens after 10 seconds? The total displacement becomes 20. තප්පරයට දෙක නම් තප්පර 10ට දෙකක් 10යි 20යි. ඉතින් පුතා units අපිට උදව් කළා ගානක් තේරුම් ගන්න. I think that's clear for you. Okay, take a print screen for this theory part. Sir, potential and kinetic energy equation ටික grade 7 මල්ලිලාට කියලා දීලා දැන් එන scene එකේ ඉන්නේ. ඔව් නේද? පොඩි උන්ට තියෙනවා මට ඉතින් කියලා දෙන්නම හිතුණා. හරි හොඳයිනේ. දැන් අයියලාට part එක දානවා. Right. Okay, පුතා take this down. This is how velocity is defined. Rate of change of displacement. Yes. Change of displacement means how it is taken. Always there's a change. If you just start your stopwatch from here as 0 seconds, no need to take this change. Then from 0 to displacement. From 0 to that time. Okay. So directly you can take it. But grade 11, grade 9, grade 10 ළමයින්ට ක්ලාස් එකට ආවම උගන්වද්දී බරපතල ගැටලු තියෙනවා. පළවෙනි කාරණේ තනියම උගන්වනවා වගේ සීන් එකක් තියෙන්නේ. grade 11 වලදී එද්දි පුතා මේ අර ඒගොල්ලෝ ගොඩ නැගුණු විදිය ඔයාලා හැදුණු විදිය දන්නේ නැණි මම. Therefore I don't know whether you taken that. So if you have taken this down, send me message 1. Right. මට කියන්න ඔය velocity time graphs ඕනෑම velocity time graph එකක් ඔයාලට exam එකේදී ආවොත් ඒක ගොඩ දාගන්න දැනුම තියනවාද? ඒ කියන්නේ ඒවා ලීසිද? What do you think? මොකද මම මේකෙන් direct දැන් ඊළඟට යන්නේ velocity time graph එකකට මේ වගේ තව එක රූප සටහනක් තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට pattern. You confused with that. ඇත්තම කියනවා නම් මේ උගන්වපුවා තේරුණා නම් ඒ කියන්නේ මේක ලියාගත්තා නම් නැත්නම් print screen එකක් ගහගත්තා නම් එක කියලා message එකක් එවන්න කියලා කිව්වේ. මේක ඉංග්‍රීසි වලින් කිව්වේ මම හිතන්නේ තේරුන්නේ නැහැ. අර ඔය වගේ මේ වැද්දෝ සෙට් එකක් ගිහිල්ලා ආමි ට්‍රේනින් එකට. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? තේරෙන්නේ නැහැ නේ කියන එක. ෆයර් ගියපුවම ටාගට් එක පෙන්නලා ෆයර් ගියපුවම සෙට් එකම ඉතින් වෙඩි තියෙනවා ටාගට් එක අරගෙන. ඒකෙක් ඉන්නවලු පුතා. එම් එක අරගෙන වෙඩි තියන්නේ. මාර සිද්ධි දැන් ෆයර් ගිව එකපාරක් නෙමෙයි 10 පාර වගේ ඌ ඔහෙ ඉන්නවා අරගෙන. ඊට පස්සේ එතන හිටපු කොල්ලෙක් කියලා දිනනවා මේකයි සීන් එක. මෙයා මේ දඹානේ. මෙයා මේ මට තේරෙන්නේ නැහැ ඉංග්‍රීසි පය කිව්වට. එහෙමද? හරි. ඊට පස්සේ හරි එහෙනම් සෙට් වෙන්නකෝ අය කට්ටියම. අඩා ගිනි බිඳ පිය කිව්වලු තියලා ගිහලා දඩුවම් ගා. ඒ වගේ අපේ දින ඔය
one type කරන්න okay type කරන්න හුරුයිනේ කරන්නේ ඒක. අනේ මම මොකටද type කරන්නේ ඔක පේන එකක් right? පුතා ඔය හැමෝටම පේන්නේ නැහැ අපි හැමෝම කරන එක කරන්නේ. මේක open දාලා තිබ්බනම් හරි. එතකොට හැමෝම කරන එක කරනවා. Right. Okay, good. Thank you. Now don't confuse next diagram with this, okay? Now it's easy. Velocity equals delta S upon delta T. Okay. මේකෙම පුතා තවත් equation එකක් අපි හදලා ගන්නවා. So in calculations you use that. Velocity equals delta S upon delta T. Delta නැතත් කමක් නැහැ දාගන්න එක. හරි? That means like this. V equals S upon T. Now, if any question, if you are asked what's the displacement? Displacement equals V times T, Vt. Velocity ka time again multiply කරපුවම ඔයාලට displacement again like you did earlier. Okay? මම ඔයාලට උදාහරණයක් කිව්වා මතක ඇති. If the velocity is 2 meters per second, what is the displacement if this object displays another 2 seconds? තවත් අපර දෙකක් මෙයා ගියා නම් කොච්චර displacement එකක් වැඩිපුර කරනවද? Per second 2 meter, then 2 seconds 2 times 2 4 meters. So likewise velocity 2 meters per second, you multiply with the time, then you can end up with the displacement. Okay, so these are the equations you learned here. Next, very important, make a බැරින A level කරන්නෙත් නැහැ. කරනවා කියලා එකක් කරනවා බලාගෙන ඉන්නේ. පුතා ළමයි 1000ක් ගත්තොත් එහෙම A level කරන 700ක් විතර ඉන්නවා මේක හරියටම තේරුන්නේ නැති කටපාඩම් කරලා. So don't be so. Okay? Now look at this. පුතා, if this velocity is v1, if this is v2, what has happened? Velocity has changed. Can you understand this? Velocity has changed. Initial velocities, let's assume that's 2 meters per second. But final velocities v2 that equals 12 meters per second. 12 meters per second. What has happened? What has happened? Velocity has been increased. එහෙම වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන්ම මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? පොඩ්ඩක් කල්පනා කරන්න. You can send a message. පුතා බය වෙන්න එපා. නම කියලා මම මුකුත් නෝන්ඩි කරන්නේ නැහැ. හරි? මේක බෑ කියලා දන්නවා. හරි? යම් ප්‍රමාණයකට දන්නවා. I want to know you. සාමාන්‍යයෙන් කියනවා වෛද්‍යවරයාට ලෝයට සංගවන්න එපා විවෘත වෙන්න කියලා. So that's okay for science teacher. ඔයාලගේ මූණ පෙනුන නම් මට කතා කරන්න ඕනෙත් නෑ ඔයාලා. ඒ කියන්නේ නිකන් අකුණක් ගැහුවා වගේ බෝඩ් එක දිහා බලන් ඉන්නවනම් නියමයි. සුපිරි තේරිලා නෑ. හරි? ඒ බලන් ඉන්න මූඩ් එකකින් කියන්න පුළුවන් තේරුණාද නැද්ද කියලා. වචන අවශ්‍ය නෑ. Right? Yes. Change of rate of displacement. හරි. මම හුඟක් දේවල් තේරුම් ගත්තා. නම් කියන්නේ බය වෙන්න එපා. Okay, now look at this. පුතා අනිවාර්යයෙන්ම මොකක්ද වෙන්න ඕනේ? So what must be happened here? So that's applying an external unbalanced force. පුතේ නීතියක් වශයෙන් මතක තියාගන්න. ගාථාවක් වගේ මතක තියාගත්තත් කමක් නැහැ. If an external unbalanced force exerts on an object, definitely, if there's an external unbalanced force, මතක තියාගන්න. Balanced force එකක් නෙමෙයි unbalanced force එකක් ක්‍රියාත්මක වුණොත් ඒ object එකේ velocity එක වැඩි වෙනවාමයි. ඒකට නමක් කියනවා අපි
change of velocity. We call it what? Acceleration. Okay. Now, instead of here, we put A, rate of change of velocity now. Right? Graphs දෙකක් තියෙනවා. graph දෙකට යන්න කලින් මේ theory එක ඕනේ හරියට කටපාඩම් කරපු ගිරලා දාපු එක නෙමෙයි. superior theory එකක් ඕනේ. Acceleration equals rate of change of velocity. Rate of change of velocity. What is it? Rate of change of displacement, velocity. Rate of change of velocity, acceleration. Right. Okay, look at this. A equals delta upon delta t. Right. In that delta v, that means velocity change. Okay, now look at this. That happens if initial time here is as earlier 2 seconds. Okay, when it comes here, it becomes t2, that equals 7 seconds. Okay, now delta t. Delta t equals t2 subtraction t1 like earlier. Okay, so you can see that's 7 subtractions 2. So time taken for that moment is 7 subtraction 2. That's 5 seconds. Okay, so that's delta t. So that's delta v. What's that? Same way, delta v equals v2 minus v2 subtraction v1. So you can end up with 12 subtraction 2. So that equals 10 meters per second. Okay, within 5 seconds of duration, velocity has changed from v1 to v2. That means 2 meters per second to 12 meters per second. දෙකේ ඉඳලා 12 දක්වා වෙනස් වුණා. Okay, now take this. A equals delta v upon delta t. So that's equals v2 subtraction v1 over t2 subtraction t1. Let's substitute values. v2. So that's පුතේ සද්ද නගලා කිව්වේ නැතුණාට කමක් නැහැ. ඔයාලා තනියම මේක මාත් එක්කම වේගෙන් කරන්න. v2, so that's 12. 12 subtraction v1 is 2. Okay, so that's velocity change. Yes, that happens in the corresponding time change. First, I recommend you to substitute the time change. හැම වෙලේම මේ denominator එකේ වෙනස පළමුවෙන් කරන්න. හේතුවක් ඇතුව කියන්න. හරි? Okay, now let's do that. Time change t2. So this t2 is 7 subtraction 2. Now, corresponding velocity value, ඇයි එහෙම කරන්නේ? එක තැනකදී වරද්ද ගන්නවාමයි ඒකයි. Right? So that's 12 subtraction. Yes. Time 2 to velocity 2. Now you can see, I erase this one. That's not it. 10 subtraction, 10 division. 7 subtraction 2 means 5. Here you can see what? 2 meters. 2 meters per second per second. Okay, now look at this. I want to make a illustrate 10 meters per second within 5 seconds. Velocity කීය ගානේ වෙනස් වෙනවද හැම තප්පරයකදීම? In each seconds of duration. Now look and see. That's here. Starting point. After first second. After second second. After third second. මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්න. Right. Okay. පුතේ හැම තප්පරයකදීම velocity එක change උනේ කීය ගානේද? So you can see that 2 meters per second. පහෙන් කපපුවාම, so that's 1 second. තප්පරයට
දෙක ගානේ වෙනස් වෙනවා velocity. Then initial velocity 2 meters per second. After a second, again it is increased by 2. Initially 2. Now what's the velocity after this first second? පළවෙනි තප්පරයේ අවසානයේ මෙයාගේ velocity එක 4 meters per second වෙලා. Okay, likewise. So that's initial 0. That's 2 meters per second. After second, තවත් දෙකකින් වැඩි වෙනවා. That's 4 meters per second. What happens? In each second, increase of the velocity. හැම තප්පරයකදීම velocity වැඩිවීම කීයද? That's 2 meters per second. මේක කියනවා පුතා තප්පර එකකට per second increase of the velocity 2 meters per second. So we call that 2 meters per second per second. තප්පරයට වැඩි වූ තප්පරයට මීටර ගන්න. That's good. 2 meters per second. Now, by using your indices knowledge, you can combine this. You can write this as 2 meters per -1 multiplication means plus -1 plus -1, that's -2. Okay, so that's 2 meters per square second. That's how it comes. Okay, so that's a way of calculating that. ලොකු කතා ගොඩක් තියෙනවා වගේ පෙවුනට මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ බොහොම සරල කාරණා ටිකක්. Right, okay, now you know perfectly what's this acceleration. So that's rate of change of velocity. Why do we use that change of velocity instead of rate of increase in velocity? Rate of increase of velocity. Because sometimes this rate is considered as rate of decrease of velocity. That means a deceleration. Okay, පුතා ඉතින් අපි මේ acceleration කියලාමයි ගණන් හදන්නේ. අපි කවදාවත් deceleration කියලා ගණන් හදන්නේ මේ ලෝකේ කවදාවත් ගණන් හදන්නේ deceleration කියලා. When you calculate, sometimes you can end up with a negative answer. සමහරවිට ඔබට ඍණ පිළිතුරක් ලැබේ. When you end up with a negative answer, you know that acceleration is minus. That means deceleration. If you write that deceleration, our minus mark එක අයින් කරලා තමයි deceleration equals කියලා ලියන්නේ. අපිට තව ටිකකින් එහෙම එකක් හම්බ වෙනවා paper එකේ. Okay, good. So I think theory is covered. Now you can take a print screen of this. පුතේනේ ඔළුවක දේ වගේ දැනනවා නම් මේක ඉගෙන ගන්නකොට. So this class is not suitable to you. බෑමින් සෙමින් කොහේ ක්ලාස් එකට වාඩිලා ඔය මොන හරි ඉගෙනගෙන ඒකක් ගන්න. A level science කරන්න හිතාගෙන ඉගෙන ගන්නවා නම් මේ විදිහට යමු. සාමාන්‍යයෙන් ළමයි 10ක් විතර හිටියාම ඇති ක්ලාස් එකේ ඊයේත් මම 20ක් අයින් කළා. 20 students. payments පදනම් කරගෙන කවදාවත් අයින් කරලා නැහැ. ඊ අයින් කළා. ඊ අයින් කළා. මම සාමාන්‍යයෙන් පළමු සතියේ ආයතනික ගාස්තුවේ කතන්දර මුකුත් නැහැ. ළමයින්ගෙන් මුදල් ගන්න නැහැ නේ. පළවෙනි සතියේ දෙවෙනි සතියේ එහෙම නැහැ. හරි? මට ඔය හොයන්න වෙලාවකුත් නැහැ. Yesterday I merely checked that. මට හම්බුණා ගිය අවුරුද්දේ අගෝස්තු මාසේ මුදල් ගෙවුවට පස්සේ ආයෙ ගෙවලා නැහැ. එහෙම ගෙවලත් නැහැ. හැබැයි වීඩියෝ ෆයිල් එක බලපුවම access කරලා. You know that in WhatsApp you can see that how they access it. They access කරනවා. And YouTube channel you can count it. Duration කොච්චර පැය ගණන් බලද you can count it. Okay, but හරි හිතා ගන්න බෑ නේද? එහෙම කරනවද? ගුරු ඉඩ දෙන්නේ නැහැ නේ සාමාන්‍යයෙන්.
එහෙම ළමයින්ට එන්න මාස ගණන් මුදල් නැතුව මම ඉඩ දීලා තියෙන්නේ. මට හොයන්න වෙලාවක් නැහැ. No one to check that. So I want to teach. This how I enjoy this. Right? පුතේ වැඩි note down කරගත්තා නම් මට දාන්න okay කියලා message එකක්. Oh, just oh. Very good. Thank you. මම මේ මහන්සි වෙනකොට ඔයාලා ඇඟිල්ලක් මහන්සි කරලා ඔය දෙන response එකට thank you. Right, good. ඔන්න දැන් පින පළ දෙන්නයි යන්නේ. Good. Yes, here we got one equation. Acceleration equals v upon t. Or in our way, delta v upon delta t. You can write it so. Delta means change of velocity over change of time. Right. If you want to find the final velocity, if you know the acceleration, v equals what? V equals 80. V equals 80. Velocity equals 80. Then put the equation පාඩම් කරන්න ඕනද? Okay? මම කියන ඔයාලට මතක ඉල්ලලා තියෙන. So now this automatically retain in your mind. මම ඕනනම් පින්නන්න. හරි. අපි කතා කරමු කාගෙන් හරි. Yes, Sandali. Sandalai. Oh, Sandali. Okay. Right. Sandali, can you hear me? Yes, sir. Okay. Puta, what's the unit of acceleration? Meters per Meters per square second. square second. By meters per square second. මේක මෙහෙම තේරුම් ගන්න බෑ එකතු කරලානේ. Okay, now expand this. Meters per second per second. Okay. If you know the acceleration of the object, when you have applied a uniform or constant force, due to this constant force, what happens to this? Velocity gradually increases. පළවෙනි තත්පරේ ගිය velocity එකකින් නෙමෙයි පුතා දෙවෙනි තත්පරය. Yes, second by second, velocity increases by 2 meters per second, according to this example. දැන් අපෙන් අහනවා නිශ්චලතාවයෙන් පටන් ගත්ත object එකක්. The motion of this object started from 0. That means 0 meters per second. After 5 seconds or after 10 seconds, what's its final velocity? After 10 seconds, what's its final velocity? So, if you know the acceleration, you can find it. පුතා තප්පරයට වැඩි වෙච්ච velocity එක ඔයා දන්නවා. So that's 2 meters per second per second. 2 meters per square second means 2 meters per second per second. හැම තප්පරයකදීම velocity එක මෙච්චරකින් වැඩි. Now, if you are asked, calculate what is the final velocity after 10 seconds of duration. තප්පරයකට මෙච්චරක් නම් 10කට කොච්චරක් වෙන්න ඕනද? So that's 10 times 2 meters per second. Yes, now you can end up with within 10 seconds. That's 20 meters per second. Then final velocity equals 20 meters per second. So what you did here, then තමයි හොඳම වැඩි. මේ පුතේ මොකද්ද? What's this? Acceleration. Okay, with this second, so that's acceleration, this one. And you multiplied it with the time, t. තප්පරයකට දෙක ගානේ වැඩි වෙනවා නම් තප්පර 10කදී කොච්චරක් වැඩි වෙලා තියෙන්න ඕනද? So that's 80. Look at this. Final velocity v equals 80.
මේවා පාඩම් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ගාන හදලා පස්සේ equation එක අපි හදන්න. Some of students who those who do that ක්‍රෑම දාන කට්ටිය කටපාඩම් කරන අය equation පිටින් ගිලිනවා මෙව්වා. හරි? ඊළ ලකුණු අරගෙන exam ගොඩ දාගන්න. ඕකේ භයානක ප්‍රතිඵලය අත් වෙන්නේ සාමාන්‍ය logical thinkersලා හිතලා උත්තර ගන්න අය. engineersලා doctorsලා මොකක් හරි operation එකක් කරගෙන යනකොට theoretically වෙන්න ඕන එක නෙමෙයි දැන් වෙලා තියෙන්නේ. හරි? අමුත්ම සිටුේෂන් එකක්. එක්කෝ මේ ඔපරේෂන් එක කරන්න බැරි මට්ටමට මොන හරි අසාමාන්‍ය පිහිටීමක්. Then a logical thinker must be there. නැත්තම් මේක දැක්කම ඒ අවස්ථාවට අනුව තර්කානුකූලව හිතන්න බැරි එක එතන කලන්ත දාලා වැටෙනවා. හරි? එක්කෝ මොන හරි කන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකක් කරන්න ආපු ඉංජිනේර කෙනෙකුට මේක පොතේ දැනුමක් නැතුව එයාට ඒ වෙලේ නිර්මාණයක් කරන්නලා තිබ්බන එයාට කරගන්න බෑ. ඉතින් කටපාඩම් කරන පිරිසක් මේ අපේ ලංකාවේ අනාගතය දැනුත් එහෙම තමයි ඉතින් හරි පාලනය කරන්න ගන්නකොට ලොකු හානියක් වෙනවා. ඇත්ත නිර්මාණශීලී පුජ්‍යලයා විභාගේ සමත් වෙන්න බැරුව ඩවුන් වෙලා කොහේ හරි කර්මාන්ත ශාලාවක් එයාගේ මට්ටමින් පවත්වාගෙන යනවා. බොහෝ විට සුපිරි ඉංජිනේරුවා අපිට හම්බ වෙනවා ගරාජ් එකකින්. හරි? ගරාජ් එකකින්. ස්වයං රැකියාවක් කරන කෙනෙක් විදිහට හිටි ගමන් එළියට ගම මොකක් හරි නිර්මාණයක් කරලා. ඒ වගේ මිනිස්සු තමයි ලෝකෙ හුඟක් ඉන්නේ. එයාට භයානකම ඉරණමාත් වෙන්නේ මෙන්න මේ ලාභ සඳහා කටපාඩම් කරන මිනිස්සුන්ගේ. ඒකින්ද අපි පුළුවන් තරම් පුතා ලොජිකලි දෙයක් මතක තියාගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. ප්‍රශ්න පත්‍රේ චුට්ටක් වෙනස් කරපු ගමන් පාඩම් කරපු කට්ටිය ඔක්කොම හැලිලා logical thinkersලා විතරක් ඉදිරියට යනවා. So that must be happen. එක විය යුත්තේත් ඒකම තමයි. Right. Good. I think now ඔළුවටම වැඩි පත්තු වුණා. Now the most important part ඔන්න අපි පේපර් එක කරන්න සුදුසු වෙන්නයි යන්නේ. අපි ඉගෙන ගත්තු වටිනා දේවල් කිහිපයක් තියෙනවා. ආගමක්සේ මොකද්ද? accelerate වෙනවා නම් if there's an acceleration, okay, for that direction there must be external unbalanced force, unbalance or resultant force. Look at this. Now I apply external force F1, so that's 100 newtons. Now another 100 newtons of opposite force is exerted on this object, that's F2. Now what's the situation? Will it accelerate it? Accelerate with? Yes, it won't be accelerated. Accelerate any? No. What's the reason? Both forces are balanced. Therefore, resultant force F resultant මේ දෙන්නම වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් නම් තනි ෆෝස් එකක් අපි බලමු මේක කීයද කියලා. මේ දෙන්නම එකතු වෙලා කරන වැඩේ. Right? Resultant equals F1 plus F2. හැබැයි පුතා දයිස් එක එකතුව ගන්න ඕනේ දිශාවත් එක්ක. Look at this. This F1 force is to this direction, but F2 force is to opposite direction. We consider your right hand side is positive, the other side is negative. Now what's the positive direction force? This one. So that's 100 Newton. No need to put Newton, okay, because this is physics. F2. So that's also
the opposite direction, that's minus 100. Can you understand? හැම වෙලේම බය වෙන්න එපා. Tamanට හිතුණු logic එක apply කරන්න. So now this force is forward positive direction 100. Okay, F2 negative direction, that's minus 100. Now you can see. පිරිනමයි 100යි ගෑල්නමයි 100යි. මොකක්ද කියමු තෙල් පොලිමක් හරි මොකක්ද කියමු. Yes, what happens now? They combine together. එකෙක්වත් ඉතුරු වෙන්නේ නැහැ. Now what happens? 0. 0. ධන 100ට ඍණ 100 කැපිලා යනවා. That means resultant ප්‍රතිඵලය බිඳුවයි. So no resultant force or unbalanced force. Unbalanced force එකක් නෑ පුතා මොන පැත්තද? තියෙන්නේ balanced force එකක්. As these forces are balanced. Resultant force is 0, therefore no acceleration. කිසිම පැත්තකට මෙයාගේ velocity එක වැඩි වෙන්නේ නැහැ. But imagine this object is initially having a velocity of 5 meters per second. මෙයාට මුලින් ඉඳන්ම velocity එකක් තිබ්බ 5 meters per second කියලා. ඒ කියන්නේ හැම තාප්පරයකම මොකද වෙන්නේ? මීටර 5 යනවා මෙහෙම. මෙහෙම යනවා. යද්දි යන ගමන්ම දෙන්නෙක් දෙපැත්තේ ඉඳගෙන මම මේ පැත්තෙන් 100ක් තද කරනවා අනිත් මනුස්සයා මේ පැත්තෙන් 100ක් තද කරනවා 100 newtons. වැඩක් තියෙනවා දෙකම නියුට්‍රල්. ඔබ්ජෙක්ට් එකට ගාණක්වත් නැහැ. හරි? ඔබ්ජෙක්ට් එක මොකද වෙන්නේ? එයා 2 meters per second that uniform velocity එකකින් මේමම යනවා. මේක හොඳටම ගන්න මේක තේරෙන්නේ නැහැ කොහොමද අයිට. ඒ කියන්නේ unbalanced force is 0 because forces දෙකක් තියෙනවා හොඳද? One is 100 newtons, the other one is opposite 100 newtons. But object is moving, but not accelerating. මෙන්න මේක තමයි මට උගන්වපු ටීචර්ස් ලටත් තේරෙන්නම කියා දෙන්න බැරි වෙච්ච කාරණා. ඒගොල්ලෝ මෙන්න මෙහෙම කටපාඩම් කරපු දේ කිව්වා. This is an object exists that exists stationary state. බාහිර අසමතුලිත බලයක් until an external unbalanced force is not exerted on this object, this remains its current motion state. එයා තමන් ඉන්න මේ චලිත අවස්ථාවෙම පවතින. ඇයි? බාහිර external unbalanced force එකක් නැති නිසා. Okay, අනිත් පැත්තට කිව්වොත් if there's an external unbalanced force, this object is subjected to the acceleration. Okay, නේද කියන්නේ? යම් වස්තුවක් මත බාහිර අසමතුලිත බලයක් නොයෙදෙන තාක්කල් එයාගේ motion state එක හිමම තියෙනවා. That means if this object is stationary state, it remains at stationary state. ඒක තේරුණා හැමෝට. බාහිර බලයක් නැත්නම් ඉන්න තැන තියෙනවා තමයි. තේරුන්නේ නැත්තේ මොකද්ද? මෙන්න මේක තේරුන්නේ. External unbalanced force එකක් නැත්නම් එයා ඒ තියෙන තැනම ඉන්නවා. නැත්නම් uniform velocity එකෙන්ම යනවලු. අපි කල්පනා කරනවා එහෙම යන්න පුළුවන්. නතර වෙනවනේ. Yes, because of the frictional force පුතා කියලා කියනවා. ඔව් නතර වෙනවා තමයි. ඒ පුතා ඝර්ෂණ බලය frictional force එකකින්ද. බෝලයක් තල්ලු කරලා බලන්න ටික දුරක් ගිහලා නතර වෙනවා. එතකොට ඇයි කියන්නේ uniform velocity එකෙන්ම යන්න ඕනේ කියලා? කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ? Yes, that's this instance. If it is already having a 5 meters per second velocity, although there's two forces to both directions, but no resultant force, therefore it must move with the same velocity. Examples: the motion of satellites, motion of celestial bodies, අභ්‍යවකාශයේ තියෙන ග්‍රහලෝක මේවා ගමන් කරන velocity එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. එයාව නවත්තන්න කෙනෙක් නැති නිසා. Okay, now this is another instance you learned. ඉගෙන ගත්ත දේ ඊළඟට වටිනාම දෙයක්. What is this?
20 newtons. Now there's an external unbalanced force. There's an external unbalanced force. What's that? Okay, now look at this. දෙන්නම වෙනුවට යොදන්න පුළුවන් තනියෙක් කෙනා. මෙයා 100ක් දෙනවා, මෙයා 20ක් දෙනවා. මොකද්ද මේ වෙන්නේ? මොකක්ද වෙනවනේ? Right? What happens? Yes, maximum force. Try to do what? මේක සාමාන්‍යයෙන් කතා කර උගන්වන්න ඕන එකක්. පුතා වැඩිපුර තියෙන්නේ මොකද්ද? 100 newton force එක. F1 ලොකුයි. F2 is smaller than F1. දැන් මොකද මේකට වෙන්නේ කියලා මම ඇහුවොත් පහවසක ළමයෙක් දෙන උත්තරේ දෙන්න බෑ. But I request give me a little answer. හැමෝම මේ ඔබ්ජෙක්ට් එකට මොකද වෙන්නේ කියලා කියන්න. ගණන් මිනුම් වැඩක් නෑ මට. මොකද වෙන්නේ? What happens to this object? පුතෙක් කියනවා මූ වෙනවා කියලා. අනිත් අය කියන්න ඕනේ මට ඔයාලගේ පිළිතුර එක වචනකින් දෙකකින් ටයිප් කරලා දෙන්න. කොහොමද අපි රැලි නිකන් ගහන්නේ මැසේජ්? මේ කෑ ගහන අහිංසක මට ඔය ඔතන මොකක් හරි ටයිප් කරපුවාම මොකද වෙන්නේ? බොහොම හොඳයි. Thank you. Right. මම ටිකක් දෙගිඩියාවෙන් මේ පාඩම පටන් ගත්තේ මොකද මේ පාඩම හොඳටම යම් ගුරුවරයෙක් උගන්ලා තිබ්බනම් ඇත්තටම මේක අපෝ දන්න දෙයක් නේ අපි මේ ඉගෙන ගන්න කියලා පොඩ්ඩක් ඒට වඩා හොඳ ඇත්තටම පැයක් දෙකක් නිදා ගන්න එක මහන්සි වෙන ළමයි හරි. දැන් මට හරි සතුටුයි මට ඔයාලට දෙයක් ලොකු දෙයක් කියලා දෙන්න ලැබුණ එක. මේ දක්වා ඔයාලා තියෙන පුතාලගේ සියලුම උත්තර අඩුපාඩු සහිතයි. වැරදි. grade 5 දරුවෙකුත් ඔය උත්තරේම තමයි දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ F2 ට වඩා F1 වැඩි නම් යනවා තමයි. ඔය තේරෙනවද? හැමෝටම තේරෙනවද? මේක තමයි පුතා ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ. If there's an external unbalanced force, look at this unbalanced force. Unbalanced කියන එකමයි resultant කියන්නේ. හොඳද? Unbalance. මේකටම තව කියනවා resultant. කවුරු හරි එහෙම නෙමෙයි කිව්වොත් මං ගාවට එවන්න. ඒ කටපාඩම් කරපුකට නෑනේ resultant force කියන්නේ වෙන එකක් නේ. නිව්ටන් කිව්ව external unbalanced force නේ. යකෝ දෙකම එකයි. හරි? දෙකම එකයි. ඊමට පිළිගන්න කැමති නෑ. Right. F1 plus F2. අදාළ නෑ. දෙකේම දෛසික එකතුව ගන්නවා. දිසා සහිතව. So positive direction takes positive, that's 100 plus minus 20. පිරිමි ළමයි 100ක් ඉන්නවා, ගෑනු ළමයි 20ක් ඉන්නවා. මේ කොල්ලෝ 100ට කවදාවත් මේ 20න් ගැලවෙන්න හම්බෙන්නේ කවුරු හරි අවාසනාවන්තයෝ 20ක් මේකට අහු වෙනවා. වාසනාවන්ත පිරිමි පුතාලා කී දෙනෙක් ඉතුරු වෙනවද? That's 80. පිරිමි ළමයි positive. Okay, so that's integers barrier මොකක්ද ඒකට කියන්නේ? ප්‍රියදර්ශනස් girls boys theory. Okay, ඕන ගානක් හදන්න පුළුවන්. 80 newtons. පුතා මේ තමයි external unbalanced force. Look at this, positive. මේ ධන පැත්තට තියෙන positive direction. හොඳට මතක තියාගන්න. This is so important, very important. මේ ලෝකේ කොහේ හරි තැනක external unbalanced force එකක් තියෙනවා නම්, if there's an external unbalanced force, definitely, surely, what happens? That object accelerate to the direction of this external unbalanced force. මේ ලෝකේ කොහේ හරි external unbalanced force එකක් තියෙනවා නම් ඒ object එක unbalanced force එක තියෙන පැත්තට accelerate වෙනවා. ඒ කියන්නේ velocity එක වැඩි වෙවි යනවා. නිකම්ම මූ කියන්න එපා. ඒක අසාධාරණයි. අපේ දැනුම අපි අඩු කර ගැනීමක්. ඉතින් if you know the external unbalanced force, if you know the mass of this object, අපි mass එක
20 kilograms කියලා. පුතේ mass එක දන්නවා නම් external unbalanced force එක දන්නවා නම් acceleration එක හොයන විදියක් අපිට එක්තරා මහත්මයෙක් කියලා දීලා තියෙනවා. කවුද? ඔයාලා මේ දවස්වල Facebook එකේ මේ යන්නේ ආච්චිලගෙන් අහනවා කොල්ලෝ ගිහිල්ලා. ආච්චි, ඇතන නිව්ටන්ගේ ඔළුවට මොකද්ද වෙන්නේ? එක එක ආච්චිලා ඉතින් එක එක ඒවා කියනවා. පොල්ලත්තක් නේද? පොල් පකාලයක් නෙවෙටුනේ. කොස් ගෙඩියක් නේද? ඒ ආච්චිලා දන්නේ එයාලගේ ගමේ හිටපු නිව්ටන් සීයා ගැන. ඒ එක එක නිව්ටන්ලගේ ඔළුව වලට මොන මොන හරි එක වැටලා තියෙනවා. බීගත්තු ගමන් ඉස්සර මිනිස්සුන්ක් ඉන්නේ. Yes. Good. පුතා නිව්ටන් අපිට එයාගේ second law equation එක F equals mass into the acceleration. So what this F? May F නිකන් F කියන්න එපා. What this F? That F is external unbalanced force. මෙන්න මෙයා. මෙයාද? නෑ. That F is this one? No. What's that? That's this external unbalanced force. ඔක්කොගෙම එකතු. එහෙනම් මෙයාව මේ පැත්තට accelerate කරන්න හේතුනේ පුතා 20ද? No. 100? No. 100 ගෙන් 20ක් කැපිලා ගියා. ඉතුරුනේ resultant force, unbalanced force. That's to the direction of this positive. That means your right hand side. Therefore, this object is accelerated by this 80. මේ 80ෙන් තමයි accelerating. කොහාටද? එයාගේ පැත්තටම. Okay, let's do that. 80 equals mass 20. Acceleration is to be calculated. Yes, acceleration equals 80 upon 20. Yes, you can see now 4. So answer is 4 meters per acceleration. 4 meters per square second. මේ වගේ ඕනෑම ගානක තියරි දන්නවනම් පට්ටෙට තියරි දන්නවනම් මේ ගණන් කොහොම පටලවලා දුන්නත් hina යනවා. කොහොම බැලුවා පටලන්න බෑනේ අපිට. ඉතින් මට මතකයි මම නෙගටිව් ස්ලෝප් තියෙන graph එකක් එක නගරයකට ළමයිට දුන්නන් පස්සේ ගුරු උපදේශක මහත්තයෙක් ආවා. රෙද්දි අඩකුඹ කරගෙන ආවා. ඉතින් උස්සන් ආවා මේ මම අවුරුදු 40 ගානක් මේ ගුරු සේවයේ කවදාවත් මෙහෙම graph එකක් ආවේ නැහැ. මගේ දුව ආපහු ඉවන්නේ කියලා. ඒ දුව මට මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බස ගණන් ගන්න එපා. අපි තාත්තගේ හැටිවම තමයි බෑ මං එයාට කියලා දුන්නම් පස්සේ එයාට මේකට එයාට ගාන හදාගන්න බැරුව ගියා මං කියලා දුන්නම් පස්සේ එයාට ටිකක් අවුල් කේන්ති ගියා කියලා. ඉතින් ඒක මේ මං තමයි මං ඔයාලට ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ. මොකද උනේ? ඊළඟ ටර්ම් ටෙස්ට් එකේ. ඒ ගාන ටර්ම් ටෙස්ට් එකට ආවා. එතකොට ඒ දුව ක්ලාස් එකකින් තාත්තා අරගෙන ගිහිල්ලා මේකට හදන්න බෑ පුතා සම්ප්‍රදායික මොලේ තියනවද නැද්ද කියන එක මම දන්නේ. සම්ප්‍රදායිකව හිතලා බෑ කියලා හිතපු මිනිස්සු. ඉදිරියේදී මොකක් හරි දෙයකට සූදානම් නොවන මිනිස්සුත් එක්ක අපිට ඉදිරි ගමනක් නෑ. මම ආගෙන දේශපාලඥයෙක් කියනවා මේ රටේ කාර් හදන්න බෑ. අපිට කාර් හදලා විකුණන්න බෑ. මේ රටේ අපිට මේ කාර්මික විප්ලවයක් කරන්න බෑ. අපිට කෘෂිකර්මයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතින් ඒ අපොච්ච කියන්න ඕනේ මේ කෘෂිකාර්මික රටක් අපි හැමෝම වගා කරන්න ඕනේ. ඒක වෙනම කතාවක්. පුළුවන්. මේකේ තමයි සුපිරම මොලකාරය ඉන්නේ. ටෙස්ලා කායක මම අපිට ගන්න බෑ ඇෆෝඩ් කරන්න බෑනේ. පුළුවන්. ගන්න පුළුවන් හරි. ගන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. නැත්තම් හදන්න ඕනේ මේ. ටෙස්ලා කායකක් බුගාටියක් එක්ක ලැම්බෝගිනි එකේ රේස් තිබ්බම බුදා ටෙස්ලා S මොඩල් එක තමයි යන්නේ එක. එයා ඩ්‍රැග් රේස් වල අනිවාර්යෙන් ෆස්ට්. ඉතින් ඔය ටෙස්ලා කායේගේ වැදගත්ම පාර්ට් එක මොකද්ද පුතා? motor controllers. කොයිද හදන්නේ? Who make this? So that's by Sri Lankans. අපි කට්ටිය හදන්නේ. හරි? ඉතින් controllers හදන එක ඒ කියන්නේ battery controllers, charging controllers
ලොකු ඇම්පියර් ප්‍රමාණයක් එක්ක ගනුදෙනු කරන දෙයක්. ඒක හරියට බැලන්ස් කරගත්තේ නැත්නම් ඒ ඩිවයිස් එක පිච්චුණාන් පස්සේ වැඩක් නැහැ එතනින්. මේ ටෙස්ලා සමාගමත් අපේ අයගෙන් ඒක කරන අපිට ඩොලර් බිලියන්ස් වලින් එනවා ලංකාවට. මම දන්නේ ඒක බැංකුවට එනවද නැද්ද කියලා. So they earn, right? ඒකින්ද පුතා නොහැක්කක් නොමැත. So only thing is you have to think that we can do this. Right. පුතා මේක ලියා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපිට ඉස්සරහට හම්බ වෙනවා මම ඉතින් දෙන්න. වීඩියෝ එක තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ අවශ්‍යයි වීඩියෝ එක රිවයින්ඩ් කරලා නැත්නම් දාගෙන මේක බලන්න ඕන වෙලාවක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. right හොඳම කොටස motion graphs. Okay, what are the types of graphs you know? තමයි තත්පර 30ක් දෙන්න. Okay, there are mainly 3 types of graphs. Actually, there are 4 types. So that's displacement type, displacement time, speed and velocity time graphs. The other one is acceleration time graphs. Okay. අමතක වෙන්නේ නැති වෙන්න මම lazy flow chart එකක් ගහලා දෙන්න. Now look at this. Motion graphs. So that's displacement time graphs. Displacement time. Okay. Now look at this. Rate of change of displacement. පුතා ST වලින් බෙදුවොත් මොකක්ද දෙන්නේ? Velocity. Next one is velocity time graph. Okay, what happens if you divide that V with time? Acceleration. Acceleration time graph. Okay, these are the graphs. Displacement time, velocity time, acceleration time. මෙයත් එක්ක පොඩි සීන් එකක් වෙන තව එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. What's it? That's distance time. Distance time. පොඩි කේස් එකක් වෙනවා. Displacement time graph එක දීලා distance time graph එක ගන්න දෙනවා. You asked to plot the distance time graph according to the displacement time graph. Right? ඒක පොඩි දෙයක් තියෙන්නේ ජූරි දෙයක්. But if you don't know that, you will lose marks. Right. Displacement time. පොඩි සීන් එකක් තියෙනවා මැස් කේස් එකක්. පුතාලා දන්නවද? Rate. Now you know that rate. So what does it mean by gradient? On අටවසරේ ගණිතය. මම මේදිත් ආයේ කියනවා gradient. In grade 10 again gradient. Gradient එක බැරිලාමයිට එතනින් එහාට බෑ. එහෙනම් මේ මැත්ස් කොටස පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. මට පොඩි උදව්වක් විදියට හැමෝම බලන්න gradient කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්න තරමින් කියන්න. ඒක ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්නේ ඒක හොඳක් වෙන්නේ ඔයාලට. මම කියලා දෙනවා gradient කියන්නේ මොකක්ද කියලා ආයේ ලොවෙත් කාට හරි උගන්වන්න පුළුවන් වෙන්න. පොඩි දෙන්නකෝ දන්න ටික කියන්න. It's not to be the gradient of a linear graph. සාමාන්‍ය භාෂාවෙන් කිව්වත් කමන්නේ. Yes පුතා what? Difference of y-axis divided by difference of x-axis. Difference of y-axis divided by the difference of X-axis. x-axis. Okay, good. ඒකෙන් පුතාට මොකක්ද ලැබෙන්නේ?
what you can take from that? මොකක් හරි ලැබෙනව නේද? උත්තරේ හරි. ඔක අපි දුවෙක්ගෙන් ඇහුවත් කියනවා. So this is the x-axis, this is the y-axis. මේක සාමාන්‍ය linear graphic. Now you can see an object, the x coordinates exchange from x1 to x2. When x value changed from x1 to x2, that corresponding y value, yes, it changed from y1 to y2. Okay, now you can see පොඩි කපටි වැඩක් කරන්න මේක අඳිනකොට දැන් ඔයගොල්ලෝ සිද්ධිය දැක්කනේ. So first draw this graph, then you can mark it. When x changed from x1 to x2, so this is what? Delta x. Okay, good. Now this is known as what? Delta y. ඒ පුතා කිව්වා හරියටම හරි. x වල වෙනසක් තියෙනවා. When x change, associated y change from y1 to y2. Okay, the change of x is delta x, change of y is delta y. පුතා අපිට තේරෙන භාෂාවෙන් ඒ පුතා කියපු gradient එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා ගත්තොත් x ඒකකයකින් වෙනස් වෙනකොට y කොච්චරකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. Change of y per unit change of x. පුතේ මට y කියන එකට technical term එක කියන්නේ dependent variable. X independent variable. Very good. Dependent variable and independent variable. Technical terms දාලා අපි අදහස superior end කියමු. So gradient is the change of the dependent variable against a unit change of the dependent, unit change of independent variable. Change of the dependent variable per unit change of the independent variable. ඕනෙකුට තේරෙන. පොඩි එකෙකුට තේරෙන විදිහට කිව්වොත් x එකකින් වෙනස් වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. x එකකින් වෙනස් වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. x තප්පර වලින් ගත්තොත් තප්පර එකකට y මීටර වලින් ගත්තොත් තප්පරයකට වෙනස් වෙන මීටර ගණන. ඒකට තනි නමක් මට මැසේජ් කරන්න. තප්පරයකට වෙනස් වෙන මීටර ගණන. velocity වෙන්නත් පුළුවන්. speed වෙන්නත් පුළුවන්. පුතේ negative දිශාවක් සහිත නම් එයා displacement එකක් විතරමයි distance එකක් වෙන්න බෑ. Very good. So that's velocity. තප්පරයකට යන මීටර ගන්න. හරි? Good. පුතේ this is time measured with second. තප්පර එකකට වෙනස් වෙන meters per second ගාන වුණොත් සිතුම්. What do you think now? That's very good. Acceleration. ඔන්න එතකොට හරියනවනේ acceleration. එහෙනම් මේක වෙන්න පුළුවන් පුතා with time displacement time graph or velocity
time graph. If you take that displacement time graph, gradient of the displacement time graph, gradient of the displaced time graph කියන්නේ පුතා තප්පර එකකට නැත්නම් ඒකක xc ඒකක වෙනසකට y කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියන එකනේ gradient එක. එහෙනම් තප්පර එකකට displacement එක කොච්චර වෙනස් වෙනවද කියන එක st graph එකේ gradient එකෙන්, you know that gradient resembles with m. The gradient of the displacement time graph gives the velocity, and the gradient of the velocity time graph gives what? Acceleration. On the other hand, area under the graph of velocity time graph, vt graph එකේ ප්‍රස්ථාරයට යට වූ කොටසේ වර්ගඵලයෙන් displacement එක ලැබේ. AT graph එකේ ප්‍රස්ථාරයට යට වූ කොටසේ වර්ගඵලයෙන් area එකෙන් velocity ලැබේ. So this is the simplest way of keeping that in your mind. Never forget. Right? ඉතින් මේ theory එක පැහැදිලි කරන්න හුඟක් වෙලා ගියා. ප්‍රශ්නය අරගෙන ඒක ගණන් ටික හැදුවට මේ දැනුම ඔයාලට ලැබෙන්නේ නැහනේ. මම හිතනවා මම කරපු විදිය හොඳයි කියලා. හරි? I want your ideas. So ඔයාලගේ ideas හොඳයි. ඉතින් හිතනවත් දන්නේ paper class එකක් කියලා එකට ආවම paper එකක් පෙන්නුවා විතරයි. හරි? paper එකක් පෙන්නුවා විතරයි. theories ටික කරගෙන ගියා වගේ එකක්. ක්‍රමේ දන්නේ නැතුව අපි නිකන් රවට්ටගෙන වැඩක් නැනේ. පොතේ හරි. අපි එහෙනම් gradient කියන එක theory එක ගමු. So this linear graph y equals mx plus c, but intersect here 0, therefore that's 0. Y equals mx. Okay, now look at this. So gradient m equals change of y per unit change of x. x එකකින් වෙනස් වෙනකොට y කීයකින් වෙනස් වෙනවද කියන එක. Now you know delta y means y2 subtraction y1. Before that you have to take, I advise you that change of x, x2 subtraction x1. Okay, now take the corresponding value x2 to y2, y2 subtraction x1 to y1. I think him on x2 to x2 subtraction x1, y2 subtraction y1 කියලා කෙලින්ම ගන්න පුළුවන්. පුළුවන් ඉතින්. ඒක තැනක යන්නේනවා. හරි? ඒකින්ද මේ ක්‍රමයට මේ අනේක හොඳයි. Okay, now let's put some values here. අපි මෙයා displacement time graph එකක් කියලා හිතාගමු. That means y is displacement. Unit must be in brackets, meters. අපි අර ගානේ උදාහරණෙම ගමුනේ. So what's that? That was 2 meters. This was 12. This was as I remember 5. No. $15. Okay, first you substitute these x values. 15 subtraction 5. Okay, now 15 to corresponding y values, that's 12. 12 subtraction 2, so that's 10 upon 5. So here gradient equals what? Because of this is, and this is a displacement time graph. Put a displacement time graph එක gradient එකෙන් මොකද්ද ලැබෙන්නේ අපිට? velocity එක. So velocity equals gradient. Velocity equals gradient, but gradient equals delta y upon delta x. It means y2 minus y1 over x2 minus x1. So you can end up with 10 upon 5. That's 2 meters per second. Right?
So this is the way of doing your calculation. Never forget. Graphic අනිත් පැත්තට ගහලා තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. Right. සර් කියලා දෙන විදිහට physics කොච්චර ඇහුවත් කවදාවත් එපා වෙන්නේ නැහැ. පුතා physics එපා වෙන්නෙම නැහැ. හරි? එපා වුණොත් එපා වෙන්නේ biology තමයි. හැබැයි ඒකෙත් අසරිමත් සියුරනේ. ඉගෙන ගන්න ආසයි. අපි මම ඔය රවට්ටන්නේ නැහැ පේපර් එකේ චුට්ටක් පෙන්නලා. පුතා මේක print screen එකක් ගහ ගන්නවද? Okay, take it down. Print screen ලියන්න එපා. ඔය තාලෙට ඉරියෙන් දෙන්න වෙලාවක් නෑ ඔක් කරන්න. මේ ක්‍රමයටම කරන් යම් ඒක ෂුවර් කියලා පේනවා එක්සෑම් එකට මාස 3ක් විතර වෙද්දි ඒක ෂුවර්. එතකොට උංගල ළමයි එන්නේ නෑ ක්ලාස්. හරි? අමුතු ළමයි ටිකක් අන්තිමට ඉන්නේ. එයාටත් ආයෙ මුලින්ම උගන්න. ඔය තමයි සීන් එක වෙන්නේ. Good. Displacement time graph, velocity time graph. What is the maximum displacement of A? හිනායන ප්‍රශ්න ටිකක් අහලා දිනවා. ඔය මෙතන. ඒ ඔබ්ජෙක්ට් එකේ චලනය මෙතන දීලා තියෙනවා. අපි දෙන graph නම් ඔච්චර ලේසි graph දෙන්නේ නැහැ. බයෙන්න එපා. හරි? මගේ paper set එක කාඩ් එකක් තියෙන quality නෑ. අනිත් එක recover කරන්න ඕනේ. මගේ drive එකෙත් නෑ. බලමු. What's the maximum displacement of A? ඉතින් 8යි නියු ගහනවාද චූටි ළමයින්ගෙන් අහන එකක් නේද? So next one, calculate the velocity of the object E. The velocity එක හොයන්න මේක ඇති දෙයක් නෑ, right? මේ විදිහට හදන්න. Velocity equals gradient. Velocity equals gradient. Gradient equals delta y upon delta x. මෙන්න මෙතනට නිකන් ලියාගන්න. Then I'll share that. Yes. Time change is 0 to 4. Okay. මේම notation එකක් දාගන්නත් පුළුවන්. Velocity 0 to 4. තප්පර බිඳුවත් 4ත් අතර යාගේ velocity එක. So you can see that's a constant velocity, uniform velocity. Gradient එකනේ පුතා velocity කියන්නේ. Displacement time graph එක gradient තමයි velocity. ඉතින් පුතා gradient එක එකමයි. gradient එක වෙනස් වුණොත් හැම තප්පරයකම යන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙලා මේක curve එකක් වෙනවා. නෑ ඒක ඇවිල්ලා uniform. Gradient uniform means velocity uniform. Uniform velocity. Okay, you can take that. Delta x means 4 subtraction 0. Now take corresponding values. 8 subtraction 0. Okay, then 8 upon 4, that's 2 meters per second. 2 meters per second. So that's the velocity 0th second to 4th second. මම දැක්කා මේ එක්තරා ප්‍රශ්න පත්‍රයක කවුරු ළමෙක්මයි මගෙන් අහලා තිබ්බේ. I think Sandali, you asked that, no? Paper එකක් කියලා? Yes, sir. I think up to 10 second. 10 වෙනි තප්පරේ වෙනකන් පුතේ මේ වගේ constant sorry, that's acceleration or velocity time මට මතක නැහැ මොකද්ද කියලා.
මේ වගේ gradient එකක් තිබුණා. එහෙම දීලා තියෙන්නේ. මේ අත්තක මොකුත් දීලා නැහැ. ඒගොල්ලෝ අහනවා තුන්වෙනි තප්පරයේදී කොහොමද මෙයාගේ rate of change of velocity? හරිද? acceleration. acceleration no? Yes, sir. yes. පුතා ඒක velocity time graph එකක් තිබ්බේ. හරි. මෙතන විදිහට ගමුකෝ. මේ තුන්වෙනි තප්පරයේදී velocity එක කීයද? That's same too. Yes, in fourth second, what's the velocity of this object? Same gradient. That means same 2 meters per second. At the 10th second, මෙතනින් આવොත් එහෙම අපේ අවසාන කාලය තුල මේ හතරවෙනි තප්පරේනේ. මෙතනදී yes, that's 2 meters per second. පුතේ මෙතනදී graph එක වෙනස් වෙලා තිබ්බන පස්වෙනි තප්පරේ කීයද? So මේ වගේ තිබුණා නම් පස්වෙනි තප්පරේදී. What is the velocity now? මම කැමති උත්තරේ මට මැසේජ් කරනවා. Very good, Marisha. Yes, another. Okay. Bye to dan message. Nipun, thank you. බොහොම කැතයි ළමයි. හරි. මම මේ බලන් ඉන්න ආන්සර් එකක් දානකම් ඇඟිල්ල යන්නේ. හරි. Yes. Buddha, uniform gradient means uniform velocity. Look at this. හතරවෙනි තප්පරෙත් object එක ගිහලා තියෙන්නේ මීටර් 8යි ඔය ගාන හැටියට. 8 meters. පස්වෙනි තප්පරෙත් පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් මීටර් 8ක් ඈතින් ඉන්නේ. 10 වෙනි තප්පරෙත් වටේමයි ඉන්නේ. මීටර් 8ක් ගිහලා එතනම ඉන්නවා. කොච්චර time වැඩි වුණත් එයා එතනමයි. That means stationary state. Stationary state. මොකක් අය පාටල ගන්නවා මේ displacement time graph. Right. ඊළඟ ගාන ඉක්මනට හදමු. ඔය වගේ ලේසි ගණන් අපි හදන්නේ ඇත්තටම. හරි. විභාගෙට ඕක එන්නෙත් නෑ. ඔය ටිකක් චුට්ටක් පටලවලා ඉන්නේ. Now, velocity time graph. Okay. Initially, it has a velocity. පටන් ගද්දි බිඳුවේ ඉඳන් නෙමෙයි ගිහිලා තියෙන්නේ. velocity එක යට තිබිලා තියෙනවා. It's like this. Third second, initially its motion started from 20 and it is increased up to 50 velocity meters per second, and the time taken for this total displacement, so that's 3 seconds. Now that's enough. Calculate the acceleration of B. ප්‍රශ්න ගොඩකට පස්සේ තමයි එකේ එන්නේ. Calculate the acceleration of B. Acceleration of this B object. මේ B object in motion එකනේ. Yes, acceleration equals මොකද්ද පුතේ? VT graph එකක්. VT graph එකේ gradient එකෙන් අපිට ලැබෙන්නේ acceleration තමයි. Yes, acceleration equals gradient. Gradient equals delta y upon delta x.
but you know that x2 minus x1 over x2 minus x1, so that's y2 minus y1. Okay, let's substitute values. First x values. Maximum x2 is x1, pre-subtraction 0. Yes, corresponding y values 3 to 50, 0 to 20. So you can see 30 division 3, so that's 10 meters per square second. 10 meters per square second because that's acceleration. අපේ පෘථිවි acceleration එකට සමානයි. So that's gravitational acceleration. හරි. මෙන්න අවසාන ගාන තියෝ ඉගෙන ගත්ත නම් පොඩි කොටසක් විනාඩියයි. ඒක කරලා පන්ති නවත්තනවා. හරි. හොඳම කොටස. right. ඒ ගානම ටිකක් වෙනස් විදිහකට පුතේ හොයන්න බලන්න acceleration එක. ඇත්තටම velocity අඩු වෙලා තියෙන deceleration එකක්. නමුත් අපි ගණන් හදන්නේ acceleration කියලා. Okay, do this calculation as acceleration. හරි. ක්ලාස් එකේ ඉන්න අය නම් ටයිප් කරන්න. අර මේ පන්ති වල හැම පන්තියකම වගේ ඉන්නවා අන්තිම විනාඩියේ ඉන්න බැරි දඟලන සෙට් එකක්. පුදුම අමාරුවක ඉඳලා තියෙන්නේ. හරි. අන්තිම ටිකේ දුවනවනේ බඩේ අමාරුවක් ඇදලා හිටියා වගේ අන්තිම ටිකේ දුවනවා. වැද්දගත්ම දේ කියන වෙලාවේ තමයි යන්නේ. පුදුම පවක් මේක. right. Acceleration equals gradient equals delta y upon delta x. x2 minus x1, yeah, y2 minus y1. Yes, x2 3 subtraction 0 is corresponding y values 3 to when put that 3 the value, so that's 3 to 20 subtraction at 0 bindu the that's 50. All බලන්නේ මෙන්න මෙයා තමයි graph එක. This graph, what happens to the graph? වෙන මොකවත් නෙමෙයි. තුනේදී බලන්න graph එක ඉන්නේ මෙතන. So that's 20. So here 50. Yes, you can end up with minus 50 upon 3 subtraction 0 minus 30. විස්සෙන් 50ක් කඩුනහම එන්නේ negative 30, so it's minus 30. So you can end up with minus 10 meters per square second. Minus 10 meters per square second. Acceleration කියලා ගන්න හැදුවේ. Acceleration minus නම් ඒකේ තේරුම deceleration. ගානේ අහලා තිබුණා deceleration ලියන්න කියලා. So you have to write that deceleration equals deceleration කියලා ලිව්වොත් minus දාන්නේ 10 meters per square second. පුතාලා යමක් ඉගෙන ගත්තා නම් මේ lesson එක මේ කරපු එකේ මට ඔයගොල්ලන්ගේ respond එක දාන්න. I don't hope that actually, but පුළුවන් කට්ටිය මොකද
මම දන්න අය නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ ඔක්කොම. හරි. එතකොට ඔයගොල්ලෝ පොඩි පන්තිලි නම් මම දන්නවනම් මම දන්නවා ඔයාලට දැනෙන දේ. I know that. Yes, a feedback. Right. මේකේ advanced calculation තොගයක් තියෙනවා. Motion graphs වලින් out නැති වෙන්න දෙන්න පුළුවන්. That's very clear knowledge if you have. මේකට බය වෙන්න ඕනේ මේකයි නිව්ටන් ලෝස් එක්ක බැඳෙනවා. ඊට පස්සේ resultant force lesson එකත් එක්ක set වෙනවා. ප්‍රෙක්ෂන් පාඩමත් මේකේ තියෙන්නේ. equilibrium සමතුලිතතාවයත් මේක එක්ක බැඳිලා. මේක බැයි නම් ඕව එකක්වත් බෑ. හරි? මේකටස බැයි නම් ඔය කියනවා එකක්වත් බෑ. Okay, Anuda, Malaysia, thank you. Okay, එහෙනම් පුතා මේක note down කරගන්න. මේක ඇති දෙයක් නෑ. මේක මහ ලොකු ගණක් නෙමෙයි. තව ගණන් තියෙනවා මම දෙන්න. Right. So thank you so much for the participation. Thank God bless. Thank you, sir. Good night, sir. Thank you, sir. Thank you, Good sir. night, sir. Good night. Welcome.